Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Past 7 a.m. A very, very good morning and a warm welcome to the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga, and of course, I would love to welcome all of you to this edition of the Mighty Drive Show. It is the first day of December 2021. That means the world is commemorating the World AIDS Day. And yes, a couple of years ago, we saw the world being ravaged by this outrageous disease that came in the early 80s, remember then, and many people succumbed to this particular disease. But of course, 35 years down the road, Uganda has done its part. We have actually fought a good fight. Numbers have decreased, but of course, because of laxity on the side of us, the young people, this disease is starting to camouflage and come back. But of course, we shall keep winning it because of course we have fought this war, we know how it goes, and we'll try our level best to fight it yet again. But of course, nonetheless, we celebrate this day again. We celebrate Uganda, we celebrate the whole world, and of course we celebrate each and everyone who has stood firm to fight in this battle of the World AIDS Day. So a happy World AIDS Day to everyone watching. And of course, it's not just the end of the fight. Of course, it's just the beginning. We are just beginning to fight HIV AIDS out of Uganda. Remember, the vision is by 2030, AIDS would be out of our community, out of Uganda, and we will have fought it to the core. Ladies and gentlemen, welcome aboard each and everyone who's watching us from the different parts of this continent. Others are watching us from as far as the Middle East. I have my friend as Kamoga, there's Mutale Farouk who watches from over the seas. Thank you so much for watching. Everybody who's watching us from South Africa, people who are watching us from Johannesburg, Durban, it's a pleasure to have you on the show. Chasanyonyo okubanga tuwaina ku show yolunaku olwaleero. Remember, we are proudly powered by Praise Property Consultants. Now, Praise Property Consultants, Gabuli Joe Bagamba, they deal in everything land, and of course they sell and buy land on the outskirts of Kampala and of course in other various parts of this country. Now, if you want to visit them, just go on to their premises, that is the Wandegea KCC market, level 2, room number 128.
8, or maybe you can just give them a call, or what the young people say, you can just holler at them. The number is 0706 147 006. Oba noti musanvu noti mukaga emunya musanvu noti mukaga. Praise Property Consultants bajja kubanga abakuli kumpi. Amanya nze Edgar Matthew Karuhanga omuweerezaawo ate sikoze nze ku lunaku olwaleero nina n'omwami Rogers Tulyahabwe wali yabeerawo buli sawa. Naye of course there is another new gentleman Nicholas naye mu studios mwali okubanga making sure nti ekintu kikulu kibeera kiri malidadi sana. Producer Teddy wali, Arnold Mukose Anthony wali, and of course Jeremiah Muchibi, the humble gentleman with a lot of brains, is also in the building. Joined by me will be later on will be Mr. Tamale Mirundi Jr. He is a young person like myself, and of course we shall be talking about the trajectory of this country, and he will be in the company of two fabulous women, that is Lillian Luede and Farida Bikobere, and I think he will be one of the most comfortable gentlemen in this community, ladies and gentlemen. Let me delve into the news stories that have been making rounds at just 5 minutes past the top of the hour. Now let's start off with the World AIDS Day in Abagambye. This day is celebrated every day, or commemorated every first day of December, as they remember those people who have succumbed to HIV/AIDS, or some who are actually still battling this particular disease. Now, this year's edition, we are looking at the stigma that is around the people who have HIV/AIDS. Bantu banji balabibwanga abafedda, balabibwanga abali mortally ill, nti tebagenda kuona. Many people have different stereotypes about this particular disease, but of course, history and the present has shown that you can fight this disease, and you can fight it very, very well, and you can actually live longer than those who are negative. A case in point is Mr. Katamba Edwin, who is MC Katz, a very renowned celebrated TV presenter, and of course he is in our game, that MC Katz. We've seen him throughout the years, and of course he is one gentleman who came out earlier last year and said, of course, he has HIV/AIDS, and from that he has actually stood the test of time. We've seen him championing the campaign, and of course this year's King of the Mic, Omwami ono agenda okuji headlininga. Now it's not just going to be a concert like it has always been. It's now going to be something more. We are talking about awareness about HIV/AIDS in the young people, and of course he's trying to bring out different dynamics in this HIV or the time of HIV. So Nomwami MC Katamba over MC Katz agenda kubanga launching a King of the Mic, where they're going to be celebrating and creating awareness about HIV/AIDS. Of course, it's something that not many celebrities have done. The last person I remember doing that was Omwami File Bongole Lutaya, yes, Yavayo, Nagambe Gwanga Lyonanti, of course, he was HIV positive. Now, MC Katz is following in the footsteps of this renowned gentleman. So, MC Katz, special kudos to you, and of course, you are leaving a mark in your generation. Like how they remembered Lutaya even a couple of years down the road, they are still going to be remembering MC Katz for coming out to actually fight the stigma against HIV/AIDS. And he's an epitome of success to show that you can actually live with this disease and do amazing things. He is one of those, and there are various people who have come out to actually say they have HIV/AIDS and they have fought it, and they, even up to now, they are still thriving, they are still successful, and they are still okay. So MC Katz, yavude again celebrating with the next media group. They will be celebrating the World AIDS Day, and of course the celebrations will start on 4th. That will be this Saturday, and there will be an online concert. It's going to be headlined by different artists, and don't miss on that particular celebration. That is to just create awareness about the stigma on HIV/AIDS, and of course fight this stigma, to show people that there's still more to come. Now tuveka awo tugendeko in the world of politics, kudachika zino omwende zakaita kusawe mwe yokumacha. In the world of politics, we have a couple of things that are going on. Olunaku lw'eggulo Brigadier General Byekwaso Flavia, who is the spokesperson of the Uganda People's Defense Forces, yavuddeyo omukyalo nakakasa nti no Uganda yasindise troops oba yasindise amaje
wali mu Congo mu ggwanga lya Congo kubanga bafugaza aba Allied Democratic Forces. Those are the ADF. Abasajja bano abadde batigomya Uganda over time. Ndoza mulabe mujjukira engeri gye bazze ne babakuba bomu over time. Babakuba bomu of recent. Abantu yassa abantu badde mukaaga. Yes, abantu bangi abafiiridde mu bomu eno bintu bibaddewo over time. So wetwogereranga omusajja President Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yasindisa amagye okubanga gayingira wali enkambi ya Congo. Twalabe jonga amasasi gasuze gatokota era obukeredde buno nga tulina ku mawulire obangambe malungi 4 ADF camps zafufugazibwa wali mu ggwanga erya Congo sawa zabadde sawa 9 ez'okumakya ekiro kikezeza olunaku olwaleero. Omanyi wano mu ggwanga tuba tugamba sawa 9 ogw'ekiro naye abazungu baba bagamba bwa bwakedde dda so kibeera 3 am wazi ya sawa 9 ez'okumakya. So ekyo kye kyabadde olunaku lw'eggulo mu kiro ekikeseza olunaku lwaleero bafugaza camps zibadde 4 ezaabo aba terrorists oba abatujju aba Allied Democratic Forces oba aba ADF abadde bacunya nnyo bannayuganda ntakera nga bomu bazibatega okufaako obufi. Wetwogerera nga baba fufugaza. Yes, that's the right word to use in the Luganda dialect. Now, Parliament yo yavuddeyo ate negamba mbu kino tekyabadde kirungi tosobola kumala gasindika magye wabweru w'eggwanga nga tobuuziza a statutory arm of government that is the legislature, because of course nga abannamateeka we batugamba oba how the law mandates that of course nga president tannaba kusindika magye gonna wabweru w'eggwanga balina okwogera ne buli arm of government. Of course nasooka abuuza oba na informinga aba legislature oba MPs ku kiki ekiba kigenda mu maaso. President yakikoze kino yagenze bugenzi n'asindika amagye wadde abantu ab'enjawulo oba ababaka ab'enjawulo bakireceiving with mixed emotions or mixed feelings. Abalala bagamba it's okay, abalala bagamba kuno kwabadde kutyoboola maanyi ga parliament era nga bagamba president alina okubawa maybe a reason as to why teyaba informing the earlier on nga bagenda kusindika amagye gano mu ggwanga erya Congo wadde omulimu gwe gakola mulungi nnyo naye as the statutory arm of government you write a legislature you actually need to confirm with them, maybe you have to consult them oba you have to inform them. It's called the cheap courtesy of informing them nti omanyi amagye gagenda kuba gafulumako wabweru w'eggwanga gagende gasooke gafufugaze omulabe naye nga of course government ya Congo yomu ekiri bulungi tekirinaako buzibu era yo yavuddeyo neraga n'ebifaananyi nga bali wamu balaga nti bakikkirizganyizaako era ne mu nnumba ezigenda mu maaso zibaddemu wakati w'abasajja bano abakongo of course nga ne bano abasajja abalwanyi ba Uganda. So it was in conjunction with the UPDF and the Congolese Liberation Army. So that is what is going on in the world of politics, and that is in Congo. Okulwana kukyagenda maaso bagezaako okufufugaza abasajja bano aba ADF. Jukira government ya kuno ebadde eyogera nnyo ng'egamba esaba kulukusa okubanga eyingira Congo eno basobole okubanga balaba engeri gye bafufugaza aba ADF abeekwese mu bibira bya Garamba wali mu ggwanga erya Congo. Tuveekaawo tusooke tuddeko wane waka twogere ku ekibadde kigenda mu maaso ku Uganda Airlines. Ndoza mujjukira video ye yaliikinga twagibalagako wano ku Mighty Drive ndoza zaadde ennaku nga 2 emabega twabalazeeko nga tubalaga abaali batembeya enseenene. Ndoza video mugirabe eyo okwali omwami oyo baali babiri okuva olwo babadde banoonyerezebwa era baatuuse mu ggwanga babakwatiddewo there and then eyo dio eyabadde etunda enseenene okuli omwami mubiru ne munne. So okuva bayingire mu ggwanga babakutte era babataddeko emisango gibadde emisango giri emisango 3. Egisooka bagiyita common nuisance okubanga ofuuse nuisance mu society oba abantu botalina kukolera akavuyo nuisance, then okugaana okukkiriza ebiragiro by'abakola mu nnyonyi oba bebayita bakiyise batya wano kandabe refusal to follow lawful instruction from the aviation crew. Ogwo gwe musango babataddeko ogwokubiri. Then omusango ogwokusatu gwe ogwa neglect acts that cause spread of infectious diseases. Nti besuuliddeyo gwa nagamba mu kubanga baleetera okuba abantu nga bafuna COVID-19 obanga exposing abantu eri ekirwadde kya COVID-19. So gino emisango 3 wogirabamu giyinza okumaliza nga gibatadde emyaka 7 mu kkomera. Naye the question is this actually something that we should arrest and detain and incarcerate people for 7 years? Oteekako omwana
wabendi omusango just because yatunze ensenene n'omuteekako omusango ogenda omusibya emyaka 7, you are going to put someone behind bars for the next 7 years for hawking grasshoppers on a national plane. Ate no mali mugamba mune ensenene mwazitaddeko. Sometimes these things we need to just ask ourselves, twebuuze, does this make sense? Bana abavubuka baana bato ekintu kye bakoze tebakikoze mu bukyamu. Omuloli yakugambira dda akola maybe TikTok video. So sometimes we have to be reasonable. Tulabe mbuno these are young people. Olusi just omwana osooka n'omudisciplininga of n'oyogerako naye n'omugamba mu kino tebakikola weba tebakikola mu ngeri eno because it's the first time. First of all, it's an unconventional thing. It wasn't done in bad thought. It was done with a bit of immaturity, I might say, on the side of the young people. But of course they also are hungry. They want to get some money yada atundawo ku nsenene zafune ku nsimbi ekitali kibi gutali musango. So maybe Uganda Airlines berowoozeemu ne government ne police bonna bataddeko abavubuka bano emisango. Waliwo omusango nga bannange si munene nnyo nga oluusi twetaaga tukoseeko ndowooza ekigambo kya ubuntu. Eddakiika ziri 15 era kibi ekiri ku bavubuka abo ababiri okuli Mubiru ne munne. Tubasabire banaaba bulungi mu kunoonyereza okubadde kugenda maaso. Waliwo ebitegeerezeddwa nti waliwo obuwumbi 3.5 billion ezabbibwa ba sako leaders oba bakulembera zino sako ez'enjawulo eza government ndoza muzimanyi. Tulina sako mu poliisi, waliwo sako mu myamagye, waliwo sako mu ministries, sako ez'enjawulo. Abantu we beegattira ne batandika okusonda ensimbi zaabwe okulaba nga maybe bongeza ku income rates zaabwe. So kizibu nti abadde bakulembera sako zino batandise okuba nga babba ensimbi z'Abannayuganda. Era omwami Charles Twina ayogerere ekitongole ekikesi yagambye batandise dde okuba nga babanoonyerezaako era bajja kuba nga babakwata babateeke emabega w'emitayimbwa bano ababbye ssente z'Abannayuganda obuwumbi 3 mu milioni 5, that is 3.5 billion ezabbiddwa era abantu bali awo bagamba nakyo kigenda mu maaso. Mukyali ku program The Mighty Drive, omukutu baguyita The Alternative Digitalk. Amanya nze Edgar okubanga nkuweereza olunaku olwaleero. Ndowooza tugendeko mu mawulire amalala. Mama wa Segirinya olunaku lw'eggulo yagenzeko wali ku parliament n'atandika okulaga obutali mumativu bwe ng'agamba omutabani we bannange tali bulungi, omutabani we yeetaaga okuba ng'alabibwa abasawo abatendeke oba abakugu, ekirwadde ky'alina bannange bwe banaamuleka mu mbeera y'ekkomera ajja kuba afiirayo eyo. Omukyalo ono yalaze obutali bumativu bwe ng'agamba ayagala kwogerako ne Speaker Jacob Oulanyah era poliisi teyamukutte bubi. Ekirungi bannange kitwalabye okuva mu poliisi bamukutte bulungi ne bagamba bagenda kuba bamukolera meeting alabe Speaker wa Parliament yeggwanga lino omwami Jacob Oulanyah balabe engeri gye bayambaku mutabani we because mutabani we atali bulungi era namwe mwamulaba mutabani we yennyini yayogera mu kooti nti tali bulungi nnyo, health ye eri wansi nnyo. So tubasaba era omukyalo ono bamugambye akakane era yagenze bagambye bagenda kukola meeting ajja ku meeting Speaker bulungi asobola okuba nga alaga obutali bumativu bayambe ku mutabani we because yagambye yasabye president naye president byaganye maybe Speaker anagezaako okulaba engeri gye basobola okuyimbulamu Segirinya asooka afune ku bujjanjabi at least aleme kufiira mu kkomera eyo kubanga embeera gy'alimu bannange si nnungi nnyo. Mwabanyumirwa omupiira oba omuzannyo guno omupiira banaye football is a very very interesting game. Omwami gwe bayita Lionel Messi yawangudde ekirabo wali ekyokubanga ye musambi w'omwaka guno ogwa 2021. Ndoza mujjukira banaye balonde eno abantu buli omu agamba bibye. Abo bagamba nti Lionel Messi did not deserve to win his 7th Ballon d'Or. Wetwogera nga Messi yawezezza Ballon d'Or 7 era ye musambi asinga okubeera n'engula eno oba agiwangudde emirundi emingi. Amuddako Cristiano yakagiwangula emirundi 5, Lionel Messi agiwangudde omulundi ogw'omusanvu. Naye kyemmanyi ne Messi bwe yakutte Ballon d'Or eno naye kennyini yawulidde ng'aswalamu because kati kuno gufuuse omulundi ogwokubiri, in fact ogwokusatu nga Lionel Messi awangula Ballon d'Or eno nga batagigwanidde. Omulundi ogwasooka mujjukira omusajja Wesley Sneijder agenda ku finals eza World Cup ng'ali n'eggwanga erya Netherlands, agenda awangula kye bayita treble, yawangula Italian Serie A ng'ali ne musajja Jose Mourinho wali ku Inter Milan, awangula Scudetto yaabwe ebeera ewaka
awangula n'ekikopo awo ekirala yawangula ebikopo byali bisatu ne Champions League nga kwomutadde nga kuliko yo timu ndoza mujijukira yaliko omusajja Samuel Eto'o yalimu ndoza Wesley Schneider yalimu ba Edgar Davids biri ya 10 abasajja bano bawangula treble ne omusajja Jose Mourinho Schneider bamubba tebamuwa Ballon d'Or bajuwa Messi nga Messi talina kyali awangudde okujja kola liga in that year baddamu bamuwa ekirabo ekyo mu 2012 ate nga Ribale ate wano yali asambye bulungi because Ribale atuuka ku quarter final wa semi final eza Euros ng'ali n'eggwanga erya France ate awangula Champions League awangula in fact bo bawangula ebikopo 5 kubanga yawangula German Bundesliga awangula German Cup awangula DFB Boca Cup awangula Club World Cup awangula Champions League ngali ne timu ene ya Bayern Munich ndoza mujjuka 2012 oba bakuba Dortmund in fact ku finals ezo omusajja onira paka bamubira engule eyo kati ate guno omwaka amazima ekikopo kyokka kyawangudde ekya Copa America baba mu rewardinga because Copa America eno gwe mulundi gwo gusoosa okubanga agiwangula naye ngolabira the rules biba tebyenkanankana because apart from the Copa America Barcelona bamukuba ne bamuswaliza mu Champions League ndoza mujjukira golo 8 ze bamukuba timu ene ya Bayern Munich ekikopo kya La Liga takiwangudde n'ogamba bannange kiki kyennyini kyekimuweesa engule eno era it's the most disputed Ballon d'Or that has been given eno yewaguno omwaka buli omwe naye Messi kyemmanyi ennyini awulya teyagisugwanira abasajja nga Bajoginyo bakubye omupiira omusajja nga Donnarumma awangudde Euros n'eggwanga lino erya Italy asambye bulungi ku AC Milan ng'ovudde ne kwensonga omusajja Jorginho awangudde Champions League awangudde Super Cup awangudde Euros ng'awangula ne timu ya Italy eyo so kikulagira ddala mbuno wabaddewo wali embeera etali ntuufu naye abalonze batwe balonze Ballon d'Or yagabiddwa Messi n'agiwangula kati mu bitabo ebya records awezeza Ballon d'Or 7 kati nomba mwagala mutya tesobola kuvaayo naye nga abalabi balibeerawo ng'ebyafaayo biwandiikibwa nga tugamba Lionel Messi ffe twamulaba guno omwaka teyasamba mupiira gwali gwina muwanguza the Ballon d'Or. Ladies and gentlemen, thank you so much for watching the Mighty Drive. Kankomeka okubanda beddakiika zino zikumikiriza okuyingira 21 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya amanya nze Edgar Matthew Karwanga nga twabagambye tulina Tamale Mirundi Jr wali wano already yanneegasseeko dda era agenda kubanga anyumyamu ne Farida n'omukyala Lilian balabe ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naye nze njagala asooka atutangazeeko ekintu kitono ku abayingidde mu ADF abayingidde mu Congo okubanga balumba ADF so balili njagala maybe ensonga nayo mugiteekeko ku mwanjo ku nsonga ze mugendo obuuza omwami ono parliament yo ne bagirekawo batyo kati tebagikuteeko yadde so Lilian ne Farida we bali bagenda kutandika emboozi amanya nze Edgar Matthew Karwanga katuwumulemu katono wetukomawo Mighty Drive etandike obutongole. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nze omubejja luwedde Lilian mbaniriza maka gaffe amajja era nga wano tugenda okubanga tukolera programu yaffe emanyiddwa nga The Voltage gaba masanyalaze gennyini era nga twogera ku bintu ebyenjawulo omonno mwe muli ebigenda mu maaso mu ggwanga ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda twogera ku nsonga ez'abavubuka eddembe ly'obuntu awamu n'ebyenkulaakulana togisubwa buli lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. The Diaspora Link buli lwakuna ssaawa 11 paka ssaawa emu ey'olweggulo ye program gye tukuleetedde wano ku Alternative Digital Uganda. Tugenda batutunulira embeera z'Abannayuganda baganda baffe bannyinaffe zibawangaaliramu mu mawanga ag'ebunaayira. Bangi banyigirizibwa, bangi bakosebwa, bangi bayisiddwamu amaaso. Naye tugenda batutunulira engeri gye tusobola okulongosaamu embeera zaabwe. Tugenda kuba tulaba abo abakwatibwako abateekeddwa okuba nga balongoosa embeera zino eno. Tosubwa buli lwakuna n'omuweerezaawo Nixon Segawa. Hello everyone, my name is Abdul Latif and I welcome you to the Hotline Show
here at the Alternative Dig Talk as we discuss issues of national importance. Join us every Monday 7 to 9 p.m. and see who will be occupying these seats here with us. Keep it Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Era nawe akedde naffe the mighty drive the program joli mukulaba nze omombeja luwedde Lilian ndine mukyala Farida Bikobere omombeja okuva ebunyoro awamu n'omwami Tamale Mirundi Jr. Lunaku lwaleero ye World AIDS Day era nga olunaku luno lukuzibwa buli nga lumu omwezi ogwantenvu buli mwaka so n'olwaleero ye World AIDS Day era nga mwenna abaliko olwaleero tugenda kubanga ate tutunulira ku lunaku nga luno biki bye twetaaga okubanga ate tujjukira biki bye twetaaga okubanga ate tukola okusobola okulaba nga tukendeeza ku nsaasaanya y'ekirwadde kino ekyamukenenya mutwegatteko olwaleero nga tugayagaya mu nsonga zino n'omwami Tamale Mirundi Jr. Gwe wena ayina ekibuuzo genda buterevu ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda obeere nga ate ekibuuzo kyo okiteekayo tujja kubanga ate tukisoma n'omwami Tamale Mirundi Jr. abeere nga ate akuddamu bulungi ne musawa yaffe ey'okubiri ojja kubanga ate osobola okubanga okuba esimu mu studios buterevu obuuze ekibuuzo ate obeere ng'oddibwa mukasooka enyalirize mukyala Farida Bikobere asooka ate alamuse kuba tulaba n'oluvannyuma tutandike programu yaffe mu bujjuvu mukyala Farida weewombeese wasuze oti sewombeese nakubala akali mu layini awo nasuze bulungi wasuze oti bulungi alhamdulillah obanga wasuze bulungi bagamba batala yalabi yalami tulireke ndamusa kuba tulaba abatukeereddeko olunaku lwaleero njagala obbalamusaako mwasuze mutya katusuubire nti ate muli bulungi ffe tugamba bugambi nti mukama yeebale okubanga ate mutukeereddeko nga muli balamu ng'ate nammwe era mulina obusobozi obufuna kaddata ate ne mutustreaminga tetuzanyira mu ssente zammwe because tumanyi muteekamu ssente okubanga ate mutulaba tubeebaza bwebaza nammwe abatannategeera nti twatandise dda njagala okubajjukiza nti twatandise page eri The Alternative Uganda gendayo omukwano liking following ate engage in the discussion by commenting by tagging and also liking mukwana tasobodde kuwandiika ojja kuba otukubira ku semina wa second hour oyogereko ne guest waffe oba otubuuzeeko osharing ideas zo gwe kiki kyolaba ekyandibadde nga kikolebwa mu nsi Uganda okukendeeza spread ya AIDS zino olunaku olwaleero World AIDS Day 1st December. It's not Uganda AIDS Day, it's World AIDS Day. Ensi yonna ebeera ekuza olunaku luno olwa 1st December lwasookerwa ddala okukuzibwa mu 1988. 1st December of 1988 lwe lunaku lwe basookera ddala okukuza World AIDS Day era ne balukonfaminga nti buli nga lumu December tujja kubanga ate tukuza olunaku lwa World AIDS Day. Ensonga yali nti raising awareness mu bantu tubategeeze nti HIV gyali HIV atta naye ate osobola okumwewala kyekikulu nnyo nti gyali atta naye there are ways you can avoid getting HIV AIDS. It is really important. So tubagamba mubeereeko tugenda kubanga
ate twogera ku nsonga enkulu nnyo lwaki amagye gagenze mu Congo nga parliament temanyi. It would be important. Ekiringa musajja kukeera ku matala afuna n'atambula butambuzi n'agenda ng'omukyala tamanyi. It is not really fair. Kulembeze gwanga yategeddeko. Lwaki yategeddeko aba parliament balina okukale nabo balina okubategeezaako we bakola decisions nga parliament temanyi babeera nga bagamba nti tulina shadow parliament. Talina kyeyamba ggwanga. Era abavubuka babiri ababadde ku bombadi yazaffe nga batembeeyo ensene. It would be fair. It wouldn't be fair okubasiba emyaka 7 naye it would be fair okubakangavula. Because bw'okola ekintu mbu it wasn't intentional. Edgar, it is very unfortunate sikusanzeko ku seti. I wanted you to tell me whether omuntu bw'akola ekintu nga it is not intentional nekiharming omuntu tabeera reprimanded because yakikoze unintentionally. Mu bano bavubuka bato. Abavubuka bato kibawamaganya kukola bintu biswaza nsi. So kyebakoze babanga babadde it's not innovative. Wabanga yabadde akola TikTok video akangavula manye nti si buli wamu okolerawo TikTok. Ategera nti si buli wamu nti okolerawo TikTok. Babadde nga bwabanga yabadde akola ng'anoonya kwebeezaawo era akangavula amanye nti bw'oba olina ky'oyagala okola that procedures you would go through n'okola ekintu mu mateeka ate n'obeera nga ensi tekulabye bubi nga ne bw'okikolidde nga naawe ate tofunye buzibu. Kkooti olwaleero y'olunaku since it is World AIDS Day tujja kubanga ate era tutambulira ku mulamwa ogwa HIV egamba one of the best ways to fight stigma and empower HIV positive people is by speaking out and openly and honestly about who you are and what you experience. Mwe abakyalina omukisa nti mukyali balamu tubakubiriza mwekuume naye ate the victims tubagamba don't keep quiet, you speak out. Mulaga abantu abalala nti it is you can have HIV ate n'okola ebintu ebirala nga terina wakutaka as long as you're taking medicine zo mu bulungi obulamu tebukomanga ofune. Yes, life doesn't end nga bakugambye omusawo ajja agamba manyi ebintu bino omusawo womanyira nti ebyo byose birungi omusawo akukanga kangaawo akuyita wekka mukasirise bwemba mbadde babiri asooka kuyitako omukono gye baleeta information emalamu amaanyi bw'oba mutima munafunafu oyinza okukutuka oyinza okufuna atataga ayinza okujjawo n'akubuuza ebibuuzo nga ogamba omuntu yalibadde ampa information yange nentambula n'engenda n'akubuuza ebibuuzo awo n'olabira ddala ngamba ng'akuyisa wala aba akuteekateekera amawulire mbadde njisaba ojje twogerere eno ng'omanya ebyange nno si birungi naye bw'oba ovuddeyo it is okay, life moves on for as long as otwala advice y'omusawo gyakuwadde n'okwerabirira n'eddagala lyo n'olimira mu budde ate n'endya n'ogikyusamu katonako kati ate oba ofunye omugenyi mu mubiri gwe ate atagenda kuvaamu kati oba olina omulabirira bulungi musobole okubeerawo mwena babiri nga oli takunyigiriza nnyo because aba tagenda kuvaamu so oba olina okuimprovinga mu community yo ate osobole okubeerawo awo nno mu bufu bwe bumu wengenda okwaniriza omukulu Tamale Mirundi Jr. Twagala okuwishinga taata Tamale Mirundi Senior a belated happy birthday ne mama tubawishinga happy birthday. It is late naye better late than never. Kulikayo mukabaga akabaga bakakusabirako omuzukulu nese okubeera ano ku machago ralero neba ganda bange bano abalaba program yaffe no buli Wednesday njakubeeranga wano. So birthday yaliwo eggwange endala zonna. Ensonga y'omuzzukulu wagikwata otya? Ensonga y'omuzzukulu si ya debate. It's not a national debate. Tulina okumala okutuuza parliament. Ne muteesa ngeri omuzzukulu gy'anajjamu. Good morning, Tamale. So morning. Say y'abazzukulu bya family yaffe just lwakuba nti abazadde baagala ebintu bateekawo nnyo embeera pressure biki n'ow'omulirwano n'amanya but we shall find a way of handling that. So it shouldn't be a national emergency catastrophe nti eggwanga
Mirundi Jr batazaala muzzukulu ensi egenda kuba kubunkenke. Nenga I'm very happy to be here. We are very humbled to be hosting you every Wednesday. Twagala okubategeeza tugenda kubeeranga ne Tamale Mirundi Jr buli Wednesday essaawa emu mpaka ssaawa 3. Bw'alina ekibuuzo kyo kiteeke mu comment section. Atayagala tukikusomere kuba essimu okimwebuulize. Ebibuuzo ebimu bizitowamu, so bwe oba owuliranga ekyo kirina kuyita ku ssimu, is okay. In our second hour ogenda kubanga ate ofuna ku mukisa ogubuuza ku Tamale Mirundi Jr live in the studios ate abeerenga akuddamu. Tamale, olunaku lwa leero is World AIDS Day. How should Uganda be celebrating this day? Yeah, we should celebrate okutandika ne AIDS we yatandikira. Those who were there, some of us tetwaliwo. Abamu baali baliyita ddogo. But the problem with various diseases is a virus nga AIDS ne COVID. Mu science kyetuyita mutation. Basic science obulwadde buno buli viral kasita buyingira omubiri bukola bumanipulate nga cells. That's why COVID muzibu nnyo okufunira eddagala because new variants are coming in because of mutation. It keeps on changing. Shape, amaanyi g'akawuka gagenda geeyongera kati we mukola eddagala kati ate kaba keeyongeddeko amaanyi nga mulina okukyusa ate mukoleyo eddala. So that's why AIDS akyaliwo mpaka nakati. But the best ways are still to stay safe. Tewaliyo ddagala liwonye okujjako eriweweeza. Apart from some theories ziriyo nti eddagala gyeriri but not proved by who? World Health Organization. So youth should understand that AIDS is real and AIDS is around, and abayina akawuka they shouldn't gandhi kill themselves, but now they should really get counseling, guidance, bewale stigma kubeera n'abantu ababeera nga babasosonkereza. I want to thank MC Katz, is my good friend. Yavayo n'agamba nti ayina AIDS. I think he's the only person, he's the only celebrity in Uganda who can talk the truth. Okay. Abamu bamuyina bagenda maaso n'okusiiga abawala abato, some of them intentionally, nga naye bwe yamufuna bw'ayagala ki? bw'ayagala akasaasaanyi. So girls should be very careful. Oyinza okulya KFC n'olya Rolex n'olya kafejjavazi naye ng'oli ku lumbeerwa. So it's very okay for you nga tunagenda na muntu mu nsonga z'abakulu okusooka okufuna okumukebeza. And n'okwekebeza olina okikolera mu hospital recognized. Not every machine can really. That's why I always avoid clinics. I go to hospitals that have machines. Yes, it's a little bit costly because oyinza okusanga nga bajja kugamba gumu kitundu oba ebiri ng'oli tazirina. Ate nga muka clinic 10 mmeka? 5 kitegeera. So I'm not saying it is clinics zigaba fake results. That's what I have said. I have said that you should be very careful wajyokeberera. Abamu batuuse ku level ey'okwekebera bu script ogenda n'ofuna ka strip mbuno gira but n'olinda obusaze bubiri oba kamu biringa bya lubuto. And some of them have ng'omanya wafadda akamu ng'omanya okyali mbikirizamu but strips buno oyagala ogamba nti bukyamu naye nanti gwe weekebera toli authorized kwekebera. You can make mistakes go carrying out process. No script nabo, some of them, you see we have had COVID scripts nga tezikolezemu. So you should be very careful. So you go to a doctor who is authorized, yabisoma akugyeko omusaayi aguteeke mu kyuma bulungi nnyo so that you have authentic results. But it's bad to lie yourselves that toli mulwadde wa HIV ng'ate gwe weefudde omusawo.
gwe mulwadde gwe wekebira gwe gabira results gwe wekabira counseling kati which is which bw'omanya results onoonya counseling gyali osobola kwe counseling well osobola okwe counselinga gwe ngoma that's my advice. I want to thank the government sente zeetaddemu HIV okulaba nti tulwanyisa obulwadde buno and ensi z'abazungu organizations NGOs nammwe abalya sente za NGOs nga mwefudde abayamba balwadde basirimu tubatumiddeko nnyo mwebale bwe mulifunamu omutima ogw'ekisa muliteeka sente ezo wezirina okugenda okusinga okuzimba amayumba n'okugula amamotoka on the expense y'abalwadde ba HIV and there are so many people who are doing that but all in all as a generation we should protect ourselves. Nobody will protect us and the parents have a role to play okugamba abaana baabwe ku myaka egimu 18 17 2 okubengeginga in sex education manya abazadde abamu bawulira ensonyi okwogera ku bintu ebyo ng'abyogera n'omwana we ng'agamba omwana we munnange kakati emyaka gy'oliko obulamu butambula bwe buti sensi ate eyo neemusomesa omwana oba yenna anoonyereza okumanya ebisingawo ate kati bw'onoonyereza oyinza okunoonyereza ebitali bituufu oba ensi bwekusomesa ate kusomesa bubi so kati omuzadde bambi ate n'agenda okulaba because some of our parents they don't even know ti abamu ku baana baabwe balwadde ba HIV tamanyi abamu batandika na ARVs they don't know waliwo survey yakolebwa gye buvuddeko awo ne balaga nti abavubuka abato okusingira ddala abaana abawala be bakyasinza okuba n'obulwadde buno obwa mukenenya because they are irresponsible girls but irresponsible nnyo because of their needs. Girls have more needs than boys. Mulina okukola enjala, mulina okukola enviiri, simama mulina okwambala mutya. Naye omwami ate nze nazikola kasitansala. Anti wakigambibwa nti omusajja omu oba omuvubuka omu asiiga abawala basatu. That is also a responsibility of the man, of the girls. How? Why not the men? No. You see, in a relationship, never nariko gundi ya muku channel nga to discuss nga pastor bujingu. The omuchala ina percentage nyingi nnyo kumanyiga relationship. Okay, if you tell me no, how can I proceed when you have told me no? Okay, but you know, girls, for them, it's about what they are benefiting from the man. They don't care why ina sara, why ina chera, by consoling aga. No musajja atali mwenzo na mujjawa. Find groups of girls saying that a man ata cheating ugenda mujjawa. Because mwenna mubalina. It's because bakole examples of men who have multiple partners. Yeah, but not all. They are good boys. You see, in psychology. Like who? Like you? Yeah, me, I'm a good boy. If I don't love you, I'll tell you I don't love you. If I love you, I will love you. Simple. Okay. I don't have relationships that look like toilets. No, I'm better than that. It's about self-respect and self-worth. So, omusajja sees abawala abasatu. Nzengamba yatali responsible. No, girls who don't respect their bodies, girls who don't have respect for themselves, girls who are materialistic, okay. You know, musajja mufumbo ne kubanga oli makerere ku hostelo akuletera ku KFC. Nengo chimanyi nti ye bakanoli. And there are so many girls. Nga babimanyi. Most of the girls know that boyfriend wa cheating. Wali wajjanga yakulaga ali clean nnyo nga gwe tolina kyomanyi kyakola behind your back. So bwakola byonna byakola najje olabanga atalina kyakola oba oluusi n'akulimba nti tewali kintu kyonna kyenkola. But how many relationships pass through normal processes? Courtship after courtship, kukyala after kukyala kwanjula. How many? Manyi lwaki? Because oyinza okwagala okitwale mu normal process ngali wali willing okujampinga steps ezimu ayingire. So it's about you. Kati normal process bagenda kusuula. It's about you. The people that I have seen that are successful one, Mama Sylvia Nabagereka. How may I spend much time in marriage? Mama Janet Museveni and other people. Okay, you should learn. You should emulate from them. How have they managed?
to be in their marriages, okay, for so long. But people are different. The way she runs her marriage might be different from the way I want to run my marriage because you men are different. Yeah, men are different. No mukazi yakufula ky'olina okuba. Kitegeera. Women control. That's why most powerful men are brought up by women. Okay. Imelda Marcos, Philippines. Mugabe, Cleopatra, Yasona Julius Caesar. So, abakazi really era nze neewuunya mposimanya mbu omuntu mbutakuwuliriza. You see. Nanti akuwuliriza aba akwagala atakwagala atakuwuliriza. Anti kyenkugaa nti abakazi mubeera you control men's mind. Mugicontrollinga. So omuntu akwagala ng'oli muwala ng'omuforcinga okukwagala nti mwaba mutuforcinga okubaagala. Nojja nonneetungako sikwagala naye gwe ng'onnemeddeko bu message omuntu akwagala tolina mukubira amasimu yalina okukubira because what you are chasing is not love. What is chasing is love. Mwe kye mutamanyi gwogoba si ye love. But it's a two-way thing. No. Of course, omusajja aba alina okuba naawe omukyala. Let me tell you, tekisoboka. You can't. It should be the man chasing the woman. Not even a woman. A woman naye tekigana kuchasingani man. Nanti bwe kuchasinga siko kwetunga ko naye oyina otegeera. Buli wobeeranga mu relationship nga gwateekamu ennyo. Kitegeere one person is fighting hard to get. Okay. Love is happiness. The moment you are not happy, ngobeera awo gwakuba gwateekamu gwayagala you are the one gwakola ebintu ulira you put in a lot. There is that thing that comes kati oli abeera hard to get. Ne buli wobeera awo ng'oli peaceful ng'oli happy nga bakubira amasimu bakunoonya bakusendekera message kitegeera, then it means the other side ekwagala. But you can't find degrees nga mwena mweyagala even era wabeerawo abasinga okwagala. Kitegeera, you can't temusobola kweyagala on the same degrees. Okay. Kati nze mukyala wange yasinga okunjagala. Simwagala nnyo nga bwanjagala. Kitegeera. Oba gwa mwagala ennyo okusinga ye bwakwagala nga naawe kennyini oli wano nti yasinga okwagala. Era degrees zibeerawo nga zaawukana. Kati love is actions. Love is a doing what. Okay. Tebajjogerera bwogezi nti I love you. It comes with actions. It comes with actions. What about actions? Tewabaawo love. Love is a doing what. It's not a noun. No munaga nkwagala. Ayimbirira tebakiyimbirira. Ngalinawo kikolwa kyakola. HIV ali on the rise amongst youths. Naddala abaana abawala government erina kukola ki? Government anti kyekizibu. Nanti tusookera mu government nga tetunneddako ffe nga anti kakati ekizibu kyekyo kiki kyoyita government. Kwa government muloji gye mubeera tegenda beerayo. Government tegenda manya nti Joseph muloji gye tubeera tegenda beerayo esobola okugamba nti every lodges babawe free condoms. Government ati kati kankubuulira bw'otunya responsibility government gy'erina mu kulwanyisa HIV naawe gy'oyina as an individual gw'olina percentage enene. Because after all abafudde HIV bukyangajja government tevangawo era ekyaliwo oba naye yimbirira biyimbirira. Naye nanti kati waliwo abaana abafuna obulwadde buno. For example, bw'otunuulira abaana abawala nga tasobola ku affordinga sanitary pad. Oli namuganja kuwa sanitary pad naye tolina okubaako nange by'okola ki by'onkolera ng'omuntu. So mu kugenda okufuna sanitary pad amaliriza afunyeyo ekintu ekirala. I have said that government has a responsibility. Yes. Byonna byemwogera sanitary pads, condoms, sex education in schools. Yeah, it has a responsibility, but its responsibility is smaller compared to you as an individual. That's why I've said abstinence, okay, and using condoms is still the best, okay, still the best. But that comes from an individual because nebo tukanoganze even ebya condom there are people who are saying that they don't feel comfortable using such things for them. They just want it natural. Some those medical theories. So. They end up getting diseases. Nenga government is because when I was in Makerere, they used to give us
but people would deliberately not use. Okay? They would. Some of even of them were smaller. We wrote a letter to Parliament. Bazongereko bunene. Some of them were small, poor quality. So, yeah, those are government responsibilities. Next, my government happy miracle to make really big ones. So, but we, yeah. Gwe mwapimirako ne mulaba nti butono gwe nabo gwe bagenda okulabirako balete enene. Maybe. So Parliament should really import big ones so that everybody will have. Will be catered for. Yeah. So, but it was a mess in Makerere. So, in your view, was the government ekimala in creating awareness about HIV/AIDS and no kulwanyisa ekilwadde kino obutagenda nnyo maaso? The word kyokozesezza ekimala, it is full. Ani alaba. Kiyinza okuba kimala kuggwenga. Okay, give us your opinion. But nze kunze tennakola kimala. There are still gaps that have to be filled. But what are those gaps? The gaps that are supposed to fund sex education in schools. Okay, you find other schools tebasomesa PSA, sex education. Bachita kono na bana. Using programs, paying for programs. Zabavubuka. Us, the youth, teaching our fellow youth. Putting on programs in communities like villages. Our communities, Jetubera, Mububuka na chairman afadhali yandise avubuka ne mubako no musomo kitugamba olunaku lwaki olw'omukago ba Sunday ne you'll find it so difficult because people work. Okay, so the information, getting information from the state, but it comes with the funding. Enzo kusanganga ba donors but wasente but mismanaged nezigwa mu mikono gy'abakyamu. See, building more hospitals ezikeberera abantu for free. Tolina kusasula. But omuntu youth vokata tulina sente. Muntu wawulira nti yeetaaga ogumu ekitundu okebera omuwala tamuweeyo ebiri ekya transport. Lwaki takwata ogumu guno ekitundu n'amugulira KFC kaligweramu eyo? ARVs and PEP yaziyiza. Some of them have bitter side effects. Psychological effects. Wow. Some of them, some are improved now, but the starting of PEP, it was hell. Ngazimiraka ata wishingaga nti nayo mani let me get, but I will not take PEP because of its side effects. But now there are improved ones. But those improved ones, they come with a lot of cost. I had twalitana akagundi akasemba yabalala 15 buli omu akyajinga chiche. So PEP must be emphasized because and it should be free. And it should be free. Okay, it should be free. Yeah, it should be free. So that's my take on that. But let us pray that we get medicine for HIV and people continue to respect their bodies and relationships and their partners. Society kiki erina okukola mu kuyambako okuziyiza ensasanya y'ekirwadde kino ekyamukenenya oba oliawo n'abantu abakifunye okubanga nabo basobola okuvaayo ne boogera nga tebaba stigmatizinze? That is a process. It is a process because the African society is not tolerant. Okay. Like the whites here, it's because of the African traditional societies. Okay, people think differently. We don't have common positions over things. Okay. Instead of giving you help, yagenda nkusasanyeko. Gundi no yalwala, gundi yalwala, no mwala yalwala. So there are people who are not even sick, but they are sick in rumamongering. Yeah. Babogerako bakukebera n'amaaso ne bakuwa results. Exactly. Ne batambuza olugambo. But when you go to developed countries, white countries, abazungu, that's icho no bakusiba no kusiba.
But here you can allege and you go away with it. Okay. So unless we have laws that protect people's integrity, laws ngoli bwakwogera nti oli mulwadde wa sirimu nga si doctor, even ne doctor waba akuwaliza so it must be confidential. Talina kubuulira olujjudde, talina kubuulira bantu kitegeera. Even in newspaper okwogera obulwadde bwo olina okuba nga wagibwadde olukisa okwogera obulwadde obukuluma. So mateeka, laws that we have to put in place so that society will follow and appreciate that the people who are coming out to say that they have AIDS, they are supposed to be respected. They are supposed to be given that opportunity because they're still humans and it's okay. You can even live for 50, 60, 70 years, okay? As long as you get good, you take your medicine in time and you eat well. Edakiika nno ziri 5:04, actually 5:05 ezakayita ku ssaawa emu. Ffe tuba tugamba nti tunaatera okuwummulamu ssaawa esooka eyaffe eba ewedde. Naye kuva buto nno ffe tusoma ABC. Abstain, be faithful, or use condoms. What abstaining and ekikulema? Be faithful to one partner. Ekyo ate kyangu nnyo. Teweegabangula abaana abawala n'abaana abalenzi. Munammwe muyigeeko okubeera. You see, ebintu bino babiteeka nnyo okufa abaana abawala n'abaana abalenzi because we do not sleep with the animals. Because obwami omu bwabanga asobola okusiiga abawala basatu. Lwakuba nti ate ffe ba victims ffe be banenya. Ffe ba victim ate omusango ne baguteeka ku ffe. Naye nammwe abaana abalenzi mwefuge. Obeere n'omuwala omu. Kyangu nnyo okulwanyisa ekirwadde kino. Ate ebyo byonna ebibiri eba bikulemye. You can't abstain, you can't have one partner. Use a condom. At least. Goliaho, you cannot abstain. And two, you cannot have one partner. At least use a condom. Ebintu ebyo bikyali nnyo ku mwanjo nnyo bye bituwaniridde bye bituyambyeko okendeza superior HIV AIDS. Ensonga lwaki ate akawuka kano keeyongedde mu baana abavubuka naddala abaana abawala. It is because they hoodwink you. Mbwe ate simanya sex wa condom, simanya what. You see ebiboozi bye musanga mu banna bannammwe amongst your youths. Bejja kubakozesa ensobi. And when you get this disease, ne mukwano gwo agenda kudduka because they stigmatize you. Balowooza nti ndowooza n'okumuhaginga anyinza ofuna akalwadde kano because awareness tennabeera nnyo y'amaanyi. So tubagamba kikulu nnyo weekuume. Advice yonna gy'osobola okubeera nti okay, na advice njitambulirako eveewo omusawo. It is always important omwana omuwala abavubuka mugende mumanye status zammwe. At least omwaka guno oba tonnamanya butya bw'oyimiridde olwaleero you go. There are hospitals eziwadde free testing because in celebration of World AIDS Day. So mugende eyo go and identify mulembe gwa internet, genda ku internet yomanye hospitals zino zaateeseyo babuyita bu adverts babadde nga babuteekayo ku Facebook. Go and identify which hospitals otegeera status yo. It is really important than okubeera awo gamba oba ndi mulamu obuusabuusa naawe oba ndi mulwadde negundi oyo simwekakasa. So you go and know your status, and when you know your status otegeere nti you are either going to be faithful to one partner, now you will abstain, or if you identify that you are a victim otegeere wawona umirire eddagala abanaakuwa emotional and psychological support. It is really important. Tugenda kuwummulamuko kati ninyo bwe tukomawo tugenda kubanga ate twogera ku ba ADF Congo olowooza ensonga y'omu eyabatwala e Somalia ne babbayo bye babbayo site bagenda okukola e Congo munnange nno. Tugenda kubanga ate ekyo tukyogerako. Tugenda kuba tutunulirako bana abavubuka ababadde ku kunyonyi nga banoonya ssente oba bakola TikTok. Omanyi TikTok ewuguusa abantu. Osanga omuntu mukubo ng'azina and bayita balalu like abantu balalu like how abakola ka video ku street akola ka street and they are okay with it. Ekireese ekyo baana bavuuka kuba nti tebalina mirimu, and the only thing they can do is record videos okuteekayo ku TikTok ofune likes. It is not really good. The government no mukole at least ko mukole kuwa ekintu ekyetaagisa mu abavubuka emirimu. Create avenues where the youths are going to be employed. Abaana bafuuse nnyo okubakola kyonna kye basanga because
they are idle, they're not doing anything. So yeah, wafunira opportunity yonna eyisefuna sente osanga naye we yalaba opportunity nagamba why tunde wane sente zange nazituuse Dubai siri ku 100% sure mbo bajja zigula. So government omulanga guli erimwe because abaana benoonya bakoze ekimala bo we balaba opportunity ye wagenda. So omulangwa gudde eri government tumulamu kati nnyo bwe tukomawo we shall be opening our calls mutukubireko ate tubeeranga ate tuyingidde discussion different topics. We are going for a short break. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Jembadde itaita nsanza abasajja nga bagamba lwaki bala batukula Farida lwaki mukula abasajja omusajja baba tebamukudde asanyuka busanyusi n'akuwa ssente kati bw'alaba nga tafunye kyayagala n'alowooza mbu wamukudde aba yazikuwadde oba tewamukudde. Okay, Lydian, lwaki mwagala abasajja abakulu? Nabo batwagala naye fetubagala lwakuba tubategekera future. Okay, tutegekera future. Watch it say. For more insightful topics, yes, keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Remember, Snap Talk airs every Saturday, right from 6 to 7, with your girl Teddy Tenjo. But I never come alone. I come with the two beautiful girls. Meanwhile, we have a new home. I'm super excited. What do you think of our new home, Farida? I love it. I just love everything. Yes, let's keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Kulika nnyo mukuumulamu kwa the Mighty Drive ye program jali mukulaba nze omumbeja luwedde Lydian ndi n'omumbeja Farida Bikobere wamu n'omwami Tamale Mirundi Jr bwe tugenda maaso n'okubanga ate tugayagaya mu nsonga zino tumaliriza essaawa yaffe ensoose era nga tubadde ate twogera ku kirwadde kino ekyamukenenya biki gavumenti beetaaga okubanga ate ekola society mwe tuwangalira biki beetaaga okubanga ate ekola okusobola okuyambako mu kulwanyisa ekirwadde kino awamu ate n'okuyambako ababeera babufunye okubanga nabo babeera mu bulamu bwabwe obweyagaza nga ate munnange tebasosoleddwa mu bitundu gye bawangalira. We tugendedde mu kuwumulamu mukyala Farida atuwadde akalowoozo eri abavubuka munnange ate kansubire nti mukawulidde bulungi nnyo era mukategedde byonna byayogedde sobola kubanga ate nyongera okubanga mbiddamu wabula nkusaba busabi gwakawulidde tegeeza n'omulala tegeeza omulala n'omulala tegeeza omulala tusobole okulaba nga tukendeeza ku nsaasaanya ekirwadde kino ekyamukenenya kubanga speed kwe kiddukira ate okusingira ddala mu bavubuka ate nga baana babuwala munnanga ate yeeraliikiriza naye gwe omwana omuwala munnange beera nnyo musaale ku nsonga ezikwatagana n'obulamu bwo obulamu bwo munnange ensonga nkulu nnyo butwale nga ekyomuwendo kyoyina kubanga tewaliyo sipeeya ndala tewali nti ate bonna bonaatera okufa munnange bajja kufulirayo sipeeya ate endala obulamu butwale nga ensonga ey'obukulu ensonga enkulu
ennyo naawe ate munnanga afunye obulwadde buno tolowooza nti ensi ekoma ogenda mu ddwaliro ofune ate eddagala weerabirire weefeeko eddagala limirire mu budde ojja kulaba nga ate buli kimu kitambula malidaadi sana abantu bangi nnyo bawangadde n'obulwadde buno naye ng'ate munnange bakola ebyo abasawo bye babalagira okubanga bakola nammwe mu bitundu abantu bano gye bawangadde bannange ate atulemu okubasosola bano bantu bannaffe baganda baffe mikwano gyaffe abakadde baffe baluganda baffe tubatwalira ddala nga ate abantu baffe so ate tetubasosola kubanga ate okubasosola kyongera okubamalamu amaanyi oba oli awo abamu ne bekkiriranya ekividdeko abamu okuba nti basaasanya obulwadde buno nga balina enjogera egamba nti nze saabujja ku muti naye nange ate nsobola okuba nga mbugabirako omuntu omulala tuyambeko ate gavumenti okulaba nga tukendeeza ku nsaasanya y'ekirwadde kino kubanga okwekuuma kutandika naawe bw'ona ogamba nti gavumenti eveeyo ekuyambe gavumenti ejja kuyamba okuleeta eddagala erinaaweweeza naye okwekuuma ate kutandika naawe mwami Tamale yagambye nti bw'oba ogenze mu loogi ebyo byonna gye bibeererayo gavumenti ate tebeerayo awo nange we nkugambira nti okwekuuma kutandika naawe nga tekunnaba ate kutuuka ku gavumenti era neesaba ne gavumenti ate ekole ebyo byetaaga okubanga ateekola kusobola okukendeeza ku nsaasanya y'ekirwadde kino abaana abamu bafuna obulwadde buno si kuba nti beeyagalidde wabula okuba nti balina oba oliawo ebintu bye batasobola kwetuusako naye ng'ate babyetaaga omwana n'afuna obulwadde because abadde ayagala kufuna sanitary pad akantu akalinga akatono naye ate ne kamuviirako okubanga afuna obulwadde buno so government at least etuyambekoko mu kukendeeza obulwadde buno ng'ate egabirirako ku baana abawala ebintu bino ate ebikozesebwa nabo basobole okuba nga ate beekuuma kubanga bw'owuliriza n'abamu engeri gye bafunyemu embuto ze zimu ku stories ate munnange ze bawa essira baleme okuliteeka mu Kampala wokawoka wabula ate n'ebitundu ebyesudde Kampala mu districts ez'enjawulo gavumenti naye ate ebeere nga ekolera ddala omulimu ogw'amaanyi okumanyisa abantu ku bulwadde buno bw'oba obufunye kiki kye weetaaga okuba nga ate okola tewejjaawo olw'okuba nti ate ofunye obulwadde buno wabula agenda mu ddwaliro ofune obujjanjabi osobola okuba nga ate naabwe obulamu obutambuliza ddala ako ke kabadde ate akalowoozo kensobodde okuba nga ate mba watukomera mu ssaawa yaffe ey'okubiri osobola okuba nga otukubirako mu studios buterevu n'obuuza omugenyi gwe tuyina ekibuuzo omwami Tamale Mirundi Jr ate n'abeera nga naawe akikuddamu bulungi nyo bw'obanga olina kyoteesa osobola okuba nga otukubirako ku namba zaffe eza studios MTN eri 0789 017145 0789017145 ye namba ate MTN gwa Airtel osobola okuba nga oyita ku namba y'essimu eri 0759 132310 0759132310 namba ate eya Airtel buuza ekibuuzo omwami Tamale Mirundi Jr ajja kubanga ate akuddamu kati wano tugenda okubanga ate twogerera ku kyamagye aga Uganda okubanga ate gagenze Congo okusobola okulaba nga gafuggaza ate aba ADF naye nga ate Parliament yo egamba nti munnange kyabadde kyetaagisa okubanga naffe bawulira ku ndowooza yaffe ku nsonga nga zino abamu bagamba nti it's okay okubanga amagye gagenze okusobola okulaba nga abayambako okufufuggaza abayeekera bano naye ate abamu ne bagamba nti oba oli awo naffe Parliament twabadde twetaaga okuba twebuuzibwako ng'okusalawo kuno tekunnaba nga ate kubanga kukolebwa kubanga gana amagye ga ggwanga Uganda twagala kuwulira okuva ewa mukulu Tamale Mirundi ye ensonga eno agyogerako ki yabadde move ntuufu okuba nti amagye gagenze Congo okusobola okulaba nga ate gafuggaza aba ADF oba ate Uganda yalisigadde obuuyi buno n'ereka amagye ag'eggwanga lino erya Congo okulaba nga ate gafuggaza abayeekera bano byonna tugenda kuba nga ate tubyogerako kansooka enzireyo ewa mukulu Tamale. Amagye gafugende Congo tulina bagamba we nasemba okuba wano nti tulina ADF ebadde Congo ng'etusumbuwa njagala okwebaza President Museveni President wa Uganda His Excellency Tehabulwa Jjajja olw'okusindika amagye age Congo. We needed the response. ADF ebadde wano ng'ekola ebikolobero ng'etukuba bomu etta abannaddiini b'amasheeka etta abakungu ba poliisi ogwasembyeyo yalumba General Katumba Wamala and they thought that it will
it will take time for us to mobilize. President achogera nnyo, if we mobilize you won't survive. We are a very powerful country, and airstrikes tanka n'amagye ge twasindise Kongejjo twayongedde okulaga. It was a message one for countries in our region that do support terrorism and ADF, that their time is up. Obudde kati buweddeyo. Omanyi bulijjo agamba Mwami Museveni ayogera bwogezi tajja kubalumba tekisoboka. So we needed that response, one for the countries in the region to know that supporting terrorism and the war against terrorism, Uganda, tubirimu nnyo. Secondly, it was a response for ADF to clearly know that we have the capacity okulumba mu ggwanga eddala ne tumobilizing amagye ate ne tubattirayo. So tebajja kozesa Congo kwekweka kati olutalo olw'okulwanyisa obuyeekera lulabika lwatandise nga bwe tukoze Sudan ne Somalia. Likodi yaffe bagimanyi aba ADF engeri gye tubadde tulwanamu entalo endala. So I think ne bano bagenda kuwangulwa nga abalala bonna bazze bawangula. Era Abannayuganda kambategeeze nti omuntu yenna azannyira ku mirembe gy'eggwanga lino mulabe waffe nambeemu, because watabaawo security tewabaawo ggwanga. Era ebiseera byabo ababadde bakola obutujju n'okulumba abantu biweddewo. Their time is done. Kati balina option bbiri, is to surrender, okuwanika, oba bagezeeko okulaba nti tubajjayo. Ekyokubiri, parliament ogamba nti bagitegeezeza mu normal procedures balina ogitegeeza. But I think amagye gabadde gaagala okukola olulumba luno nga teri amanyi nga lwakyama. Naye sigala ya parliament lyadde nnyo okubanga teritegeezebwa. Bino si byakuteesa mateeka ga kusala butale na nnyaanya, twogera ku byakwerinda. Manyi mu ebyokwerinda mulowooza byakutuula wali masuuti ne bawakana gagende tegagenda sekuteesa ne bawakana babeera mu kuwakana. That's not law according to Article 75. Bino si bya Article 75. This is we are engaging a sophisticated organized terror group. Okay. We needed a response. We had to hide information. Not everybody should know about military operations. By then, America we begin the kulumba. Congress eyinza okumanya nti yes nekkiriza tugenda kulumba, but the date and the time it remains for military generals. Exactly kyembadde ngenda okugamba. They would have told them ne babakweka olunaku ne babakweka time ne babakweka where. But do you know that exact places? What if some people are working for the ADF here in parliament? In parliament. Exactly. Muslim Brotherhood, Egypt, that's limited. Don't think that everybody who is having big position in government wants Uganda to be stable. Even in the security itself, there might be people who are working with these insurgents. So, my brother and sisters, security is not for everybody. These are things of the generals. So, Parliament should leave things of the generals to the generals. Okay? And they continue debating by some ateka. They have a lot to talk about, by the way. People tebalina ddagala lya COVID. Naye era ensonga ezikwatagana ku bantu baabwe bakiikirire balina okuba nga ate obaolyawo nabo babimanyaako. Ate inipooti eno ey'okulumba e Congo, abantu baabwe bakiikirira basasula emisolo okubakuuma. Kitegeera. President Museveni alina responsibility okuuma eggwanga lino era abaalayira akyogera oluprotect the constitution n'ensi. Kati tumuleke akole mandate ye ng'omukulembeze. Tumuleke akole mandate ye muwesa. Nenga kyagitambulirako eya serve and protect. Eya serve and protect. Anti kyobula nga tuliko nga ali ku protect. Ate ku serving. Ebyokusavinga tujja biraba enkya naye ke tusooke ekya protect. Tukwatako kimu ate tayi. Teka tukwateko kimu. Kati ebya serve ke tusooke kwata tujja kusavinga ng'ofudde.
Kamusoke protecting kyekisinga obukulu then musavinge nzijukira bwe yali ayogera mu kwogera okusembyeyo ng'ayogera nti ebimu oba oli aba ADF bye beekuusako okuba nti balumba General Katumba Amala kwe kuba nti ye Minister wa Works and Transport naye nga tebagenda constructing oluguudo e Congo. Yatulina oluguudo olwetugenda constructing e Congo lwa kilomita 2.5 nga beebuuza bayinza batya okuteeka eno ewaffe oluguudo lukusa ki bwe bayina nga bani abeebuuza aba ADF lwaki bateeke lwaki Uganda ezimbo ekola oluguudo mu ggwanga erya Congo bw'otunuulira economy yaffe amawanga abiri getusinza okwesigamako kati Sudan and Congo okusuubuligana kwetuyina kwa billions and billions of money. Kenya nungi patana waffe yayina support naye tumuwa sente we are paying for commodities but in Sudan we are getting money. People are engaging into businesses, even in Congo. So, to build the road in Congo, it was an initiative of two governments, Congo and Uganda. Batumbule, ebyachi, eby'obusuubuzi. Okay. Trade for both countries. And this road is not going to be built by Uganda alone. Even Congo has an initiative. Okay. Ngabola pipeline. Ate essomero lyazimbiddwa Tanzania. Yeah, essomero lyazimbiddwa Tanzania is very okay because President Museveni gye yasomera. Okay. What is okay? Gye yasomera naye wano wasavinga. Amasomero ge waffe mabi. Leave alone gye yasomera. Oba gwe bagaye sente zazimbye za government zinzo okubaza mu State House. Zinzo okubaza mu Museveni ng'omuntu. Ne bwe kiba kale ketugeze nti State House yazimbye. Makerere wali ekizimbe kya Julius Nyerere we Tanzania. Ne Deputy President William Ruto. Kitegere. Okiyisa kizimbe si university yonna. No bagenda na kuzimba ekya Ruto. In fact, Deputy President we Kenya agenda kuzimba ekizimbe Makerere mu linnyali. Isi ebyo ebintu bikolebwa. Wogenda ku Nairo wali ekifaananyi kya eyali Prime Minister wa India. So it's not bad. It's not bad to put such monuments in other countries. In fact, it shows the good friendship. The Tanzanians are our friends. And we wish you well. They are our brothers. When Amin was killing our grandparents, it is Tanzania that helped us. Otherwise, so you are paying back. Singa kati abachala bacha rapingibwa. Second, we are part of the East African community. The last time when I was in Kenya, when I took a airport, Kenya omuchala nambuuza olagawa nga nejendaga ekitundu sikimanyi. Nangamba, you are very lucky that Ugandans, you are part of the East African community and you are our brother. I would have sent you back to Uganda because in the Jolaga to Mani. But I'm going to my sister where? Paga board the second plane. Bona Maroko take it. Nti bobojize mu Kampala kale nali nyenda Westlands. Okay. But the lady reached at a point of asking me which part of ngaboga nyenda Kampala which part of Kampala. Nti ngenda Kansanga mu Kibati. Katebe nali sibimanyi. Na tuwebaze Katonda nti muri mu East Africa you are brothers chubulanga sikoze. So bananga bana Uganda muwalana nebambe stop exporting hatred. The other people nze singa President Museveni eri somero singa yalizimbye mu singa si ya East Africa. Nandibadde neewunya why but Tanzania, most of our women are Tanzanians, some of your boyfriends are Tanzanians, so it shows the good relationship that we have. Masomero ki getuyina nga gali ku same standard nga gye yazimbye nga gali wano Uganda. Nga it is a pre-school like pre-primary nga gye yazimbye Tanzania. Wow, amasomero tuyina ngali ya government ngali ya president Museveni yagati something, but also we lack nga they are not private schools. We lack facilities. Okay, it somero yazimbye kale yalizimbye. Okay, so ne wano nawo ajja kuzimba notajja kuzimba kuba era abadde agazimba gali wanga gali ku same standard nze menyerayo
Junior. Kakati bodo siri ya government. Church na government. Na miryango si church na government. Nainga basasula. Tamale Mirundi Jr. Of course why no kusasula mpozi kongo ngambagana kati agala basasule. Bagala bajire bwerere. Ukaite masomero ga UN. Gaga government. Anti kati government webanga yes etaddewo amasomero okuyamba kaabo abateesobola mu byenfuna. Masomero gano gayina. Antwaliyo aga UPE. Just because mutambula. Okay, we lack schools, I accept. Atera nsi ntono nnyo mu Africa ezitalakinga masomero. Even other countries like schools. Lwaki tukwata comparing ku mawanga amalala tuleko okutunuulira obuzibu bwe tulina. Ati oyagala kumanya nti omwana akula olina omukomparinga ne be yazaalibwa nabo. Kumanyira nti akoye akaana kano kajja kubeera kange kuba mwana wa Mukasa bwe twamuzaala naye yakuze. Akuze. Akulira ku speed. Oba oli awo family ye mulabirira bulala naawe eno mulabirira bulala. Ensonga lwaki oli akula ku speed okusinga gwe. No, by the way, let me tell you. Mu mawanga tewaliwo byakwerabirira balala. Japan waliwo. Japan yensi etayina minerals. Okay. Teyina mafuta, teyina gold, teyina diamond. Ne economy yayo yakuna mu nsi yonna. Why? Because of human resource. Okay. Singa amawanga gayina minerals nga Congo. So nafe Uganda tuina amafuta. So Uganda muina amafuta, yes, we accept. Naifa abasinga. Naye endagaano ze musayininga recently nawulidde ekisaawe mu China ali akyeyimbyemu. Ate yali akyeyimbyemu. Okitwala sina conclusive information oba yakitwala. Anita yatugambye. Naye tuyina ebizibu okusayininga endagaano obubi. Abakungu ba government okwagala okufuna mu akasente. Yeah. Jebiri, that's a challenge we have. Kati amafuta tugayina naye Tanzania je gagendo yita yeta gayina ate twenkana akasente ke tugendo funa. Actually ifuna portion ndoza neneko n'okusinga oba ku ya Uganda. Nedda tefuna neneko okusinga ku ya Uganda naye portion yefunira tefiiro. Because amafuta sigayo. Segera. Just tuyitamu kuyisa obuyisi naye genda funa akasente equivalent akeekana ne bannyini mafuta ne bannyini mafuta tegera total gwe bawa ezo company ne Sinoko ndoza company ya China total ya Faransa zigenda benefitinga nnyo okusinga atefe bannyini mafuta botunia pa bowl sente ze tufuna because twagana singa president yakiza ntuzemba li final netuge processing ira one okusinga kati tutwala kuludu tegadi si petroleum si mafuta tegana poka mafuta ne bagaba refining eri kati jukira tulina cost eyo gatambuza every after 50 kilometers bayino gocha because gaina sulfur mungi boga gakwatira so kati buli after 50 kilometers bayina maila 5 bayino gocha kakati ogenda okwetunyamu expense eyo gasimayo tugatambuze asimbe refinery owe nogane lwakisega processing ira one awe nkubuliza ntambuza agakoze eki agawedde botambuza agawedde ofunamu kibanga omutunzi w'emiyembe n'atunda juice wekubire juice omutambuze lwaki otambuze emiyembe ogende wa mulirwana koleki akubire mu juice atomala okoleki so ffe tutunda miyembe si juice so ensinga Saudi Arabia zina pipelines nezo zimara kwe processing so it is challenging kyetagisa Uganda okuzimba oluguudo e Congo olw'obusuubuzi n'ebyokwerinda kirina okuluzimbayo ensi ziruzimba check take yagenda Syria nekolayo safe zone okuva ku border yayo nekolawo border endala mu ggwanga liri olw'okujjawo abakaadi tebaagala balinganga nabo babalabanga EDFA abakaadi beba nga bwolaba ffe Abaganda naye nga tetulina nsi yaffe gye twetongoddemu naye nga tuli bangi basasaanira amawanga kati ate amawanga amalala bambi tegabaagala abakaadi so for security purposes in America enguudo ezizimba ye Iraq
bw'olaba obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi America bwemaze Iraq nayo byakwerinda. Bw'oyogedde n'ogamba mbu abakungu abamala signing contracts kye kireetera mulonda ba ministers abatali kubeeramu ebyo ebifo ne bamala signing contracts nga tebasomye obuwaayiro obubakwata. Minister nti signing loans ze mutamanyi oba zinaabakwata oba tezibakwata. Minister onenya wabwerere ministries zibeera ne ba technocrats. A minister is just a political head, but there are people in ministries abasoma ebyo. Occupying ekifo naye ng'obuyinza tabuyina. Si buyinza, obuyinza ayinza okuba buyina naye obuyinza obw'ekikugu. So ki ekibaleetera okusayininga ebintu ne mala ne mugamba mbu we want to renegotiate as if bwe baali babisayininga tebaatwala budde kusomamu. President yasabye ba technocrats abo bali mu ministry abayina okukola abagobe abayina okukola emirimu egyo. Minister abeera n'emirimu mingi kyekisooka ate minister waliwo kye bayita advisory boards eziri mu ministry ezitulako abantu kati nga mu lands bakamishona gye bali kamishona w'ebyapa kamishona w'ebyettaka kamishona wa gundi kamishona. So these technocrats the commissioners okay be bakola emirimu egisinga obungi minister ne bamuwakiwedde ne bamubriefinga ne bamugamba kakati kino na kino kitambo kubanga ono amubriefinga yaba yabisoma kyolango eda minister wa tourism nete yasoma tourism nga yakola bintu bidala nnyo ayinza n'okuba yakola busawo nosanga minister nga wa energy naye nga takola nko yekolera history. What is an introduction to petroleum? Yekolera history. Exactly. So they are technocrats. Bakola nabo. Oba oliawo ebintu ebimu tebitunuulirwa nga qualifications nga banalonda abantu bano nti kati gwe kankuwa olw'okuba nkumanya oli mukwano gwange oba naawe kankuwa ogenda olyeko. Newe kyandibadde nga bwe kiri. Newe kyekyo kyennyini newe kyandibadde nga bwe kiri. Mukwano gwange bwe muwe ekifo nga yasoma oba mutabani wa president afande Mozi nga olwaleero bamuwa wa minister eyo si nepotism. Nepotism kwe kuwa oluganda we ekifo nga talina bipapula oba kitegedde eyebeera ki ati is entitled to a job. Ne waba muwala wa president kati muganda wange Natasha n'amala kati ne bamuwa ekifo mu gavumenti as long as the procedures zigobereddwa nga n'ebitabali qualifying okufuna omulimu because constitution ya Uganda oba public service bwebegaba emirimu tetunuulira nti gwe oli mwana waani wabula etunuulira wasoma ekyo. Kakati olw'okuba nti baminisita tulina obbalonda ku regional basis okubalansinga amawanga abaganda beerabemu n'abanyolo which is good for unity of a country. Tamale Jr osaba ddiini ki? Nze ndi mukatuliki ndi Joseph. Ojjukira Masaka yali ekasese. Omwami yagiridde nga yaani? General. Okimanyi nti alina kyaki? Babadde bakuza emyaka 2. Talina kizibu kye yakola. Nga yatta? Anti yatta bayeekera. Abaliwa, abaana abato, abakozi abali mu lubiri. Anti abakozi baali batandise okulumba amagye ga gavumenti. N'abakyala baali batandise okulumba. Anti abakozi, those people, batta abasirikale ate gwe botayagala kwogerako. Abasirikale baali bameka vis-a-vis abantu abattibwa. Amateeka wagasoma. The moment you attack a military officer, you are now liable. Bobi Wine nga talumba ngayo police station. Waliwo ebigambibwa nti aba police. No. Let us check two people. Bobi Wine n'omumbere. Kabaka waba Kasese. Olozani asinga abagobereza abangi. Ku Bobi Wine n'omumbere. Bobi Wine. Abe Kasese bali bameka. Bayikaleke tugeze bali miliyoni. Bobi Wine ayina abagobereza ne munsi lyatatuukanga. Tebamusiba. Yakagende kitali emirundi emeka Bobi Wine. Menje. Katwalira byeko abawagizi benga balumba police n'amagye. Bobi Wine omugezi mukyamu oli kalicho leader ono politician. Ate nkwa situations zibiri ezitalina kubeera musemula ezinzo okuleeta obutabanguko. Ngwalingereza Bobi Wine besije. Kati nongereza kabaka noli omwami mumbere. Kali kabaka wa Buganda. Kabaka wa Buganda His Royal Highness
kabaka wa Buganda yakatesa ne president emirundi emeka mingi ogwasembyeyo tebatudde n'emyezi teginnawera nga bali kuteeka eri tusinze okuleeta obuzibu erya mayiro wali oliddeko kabaka ng'akunga abantu nti bagende bakuba poliisi n'amagye lwaki buli wabayogeraga nti buli kimu tugenda kuteesa n'emirembe n'agamba naye okuteesa n'okwagala kwa Buganda temukifuula bunafu kubanga akkiririza mu kuteesa kubanga akkiririza mu ki omumbere naye kye yalina okusalawo byali bibiri oba okuteesa room okuba nti bateesa either okuteesa okwali kumuweebweddwa gavumenti abakungu ba gavumenti bakyalangayo bateese naye kitegere n'alema of course n'agaana ne batandika okutta abasirikale ne batta abapoliisi okitegeera in fact yali ayagala kukola yali nganga ayagala okukola ensi eyiye to secede so kati general wa preaching kimu kyaki ntimutte ye yakola omulimu gwe let me tell you woba ne ono muganda wo ng'akuuma banka oyinza omugamba nti kanzi gyenzibemu kubanga gwakuuma naawe buli kyanga gwe mubbi tekisoboka kibanga ono kubanga alina ekyuma kya ice cream ng'oli mukwano gwe noga omanyi kandi ice cream ono wabwereere buli kyanga naawe gwe atalina ssente naawe oliri owange nange nenkuyamba ensi tetambula mu ebyo ensi etambulira ku mateeka the moment ekiri Ethiopia abatiguri balumba amagye aga government federal ne batta abasirikale constitution egamba eti UPDF fact egamba ki bino by'amateeka muganda wange ensi byakwagala gwe kyoyagala nti batta abantu tukkiriza batta abantu yes naye abantu abo be batta baali bafuuse eki nenga bebata bebalimenti okutta kubanga abantu abo bogamba abekasese balina ba MPs mukaaga mu parliament by the Kasese region ensonga zaabwe zandiwulirizwa mu parliament nga bwolaba Buganda caucus nti Buganda bwebe yina ebintu byayo byetakkiriziganya n'abantu na government Buganda caucus ye frontinga muki nga tenavayo ku kyala Buganda Land Board bavayo Buganda caucus ebadde esimbire kuli etteeka lya mayiro era nga Buganda caucus ebadde yo buli we boogera bagamba ensonga simanya semasonga eza Buganda naye ey'okuggyako mu 7 omukulembeze w'eggwanga ey'okuggyako mu 7 teriimu no bandigigaseeko ey'omukaaga omukulembeze w'eggwanga gyebuvuddeko yavaayo n'agamba Buganda Land Board eriwo mu bukyalo mutuufu lwaki mutuufu lwaki yankakiraba Katikkiro Charles Peter Mayiga yategeeza nti bw'obanga ogamba nti Buganda Land Board nfu kitegeeza kampani zonna zawandiisibwa mu bukyalo. You see, amateeka gafuga eggwanga limu nze sirina buzibu n'Abaganda bye bagamba oba fe Abaganda oba ki naye gavumenti kyeyagala okukola eyagala kuwa banyini ttaka ssente ab'ebibanja babawe ebyapa basigale ku ttaka n'obwannannyini kitegeera tetugenda kukkiriza Land Road goba bantu ku ttaka nga bwe twalaba e Rusange ti omuntu akeera ku makya n'akuba amayumba g'abantu 1,000 mbuye atunze abantu 1,000 abamu baziise nako abantu baabwe abamu bakadde olaba amawulire n'olaba bakadde nga bakola ki kimanyi nti ekyokugyawo Buganda Land Board invalidates kyapa mu ngalo kamalize kyembadde nkugamba so abantu nga bakola ki nga bakaaba baagala gavumenti ebayambe so we are solving this equation ebaddewo ebbanga lyonna nti oba oyina ettaka nga liriko abantu gavumenti esobola okukompensatinga tukuwa ssente abantu ne basigala basikola ki ne basigala kubanga abantu bagenda kuba balefeji ababundabunda mu ggwanga lyabwe kitegeera can't allow that ti omuntu atuke nga talina waabeera okay. So that is a contentious issue but Katikkiro byonna byayogera nze ndowooza byonna byandiyise mu kuteesa kuba amawulire tegayina kyegajja kukyusa wadde okuyamba nti omuntu ajja mawulire kufuna public sympathy
naye jajja mu public bawacapa mu ngalo ekiriko lize y'emyaka 4 anti kakati emyaka 4 lize we zinaggwako ngoddayo renewing oba toyina sente nga bakugoba batya nga tebakurenewingidde ng'ogenda kati nga asset zozo ozimbye ennyumba zo ne business nga babitwala kati tolaba nti tuyiza kyekkiriza muntu kuteeka bintu bye ku ttaka emyaka 49 giggweko nga ssebo gwe weerowooza either to renew or not wano bagamba byangu nedda gwe tuwa priority but we have seen people's things ebitwaliddwa nga lizi baganya zikolaki osirinewing wabeerawo highest bidder exactly ne opportunism omuntu akuwaliza ate yennyini n'adeveloping akamiro interest mu kintu kyo so kakati naawe bw'olikola business oli najja naga nti ana mu mwenda ago gaweddeyo lwaki tetukolanga ensi endala ettaka ne libanga lyafukwa katonda we yali atonda ettaka sirabayo kyapa gwe yakirekera katonda ettaka yalitonda ku lunaku ki terwali lwakusatu third oba everyday oba lyasooka okutonda nekyapa n'akiwaani nakyesigaliza katulaki ffenna banne tetulibeerako mirembe nga buli omu alina emirembe gye buli omu ateekako aseti y'emirembe gye ate nga noono landiroodi naye nga tumusasudde kati tutwala lya bwereere gavumenti it's not compulsory oli mu kugamba nti gavumenti eyagala omuntu bw'agula ettaka nga tebeerayo bya renewal biki bikigwe rightful owner emirembe amiina bye tuliko bye tusolovinga kibula nga president mwenaani n'abategeera mu ggwanga lino well thinking members of society anti si buli omuntu yategeera kati nze n'abakola ki n'abategeera naye Katikkiro bw'aba agamba nti gavumenti ya mwami Museveni teriiko mu butuufu kubanga twagala kutereeza ebintu ebimu ayinza okuba ekkubo lyakutte terijja kubeera ddungi kubanga owekitiibwa Katikkiro si yalangirira omukulembeze wa Uganda isi chairman yamulangirira so kakati nze nsaba abakulu ababiri banze njagala nnyo obwakabaka ate njagala nnyo kabaka ate njagala nnyo obwakabaka bwange era nze sikiriziganya na muntu aga nti obwakabaka buveewo tegeera kabaka tumwagala nnyo naye n'abantu baffe nabo tubakole ki tubafeeko waliwo ettaka lingi nnyo liri unproductive mu Uganda oli yasibawo myaka 5 ettaka liri awo abantu tebalimirako tewaliwo kintu kiri productive kigenda mu maaso kakati gavumenti lwaki toliguza gavumenti nekusasula obuwombe bwo 10 billion n'okivaamu kati yo gavumenti neekulakulanya ettaka eryo gavumenti yaddembe odiga nti Tamale ne bano mukolesako mugende mulimire baneereye enkulaakulanira ekyo kibi kale n'oli omuntu aga President Museveni agenda kutwala ettaka lya Buganda agenda liteeka mu lubaala alitwalewa ettaka balitwala Obote nga teyalitwala n'amiini so just politics byabufuzi lwaki buli kimu mukyekuusa ku byabufuzi buli kimu because ebyobufuzi ebintu kyonna we kiyingiramu ebyobufuzi kifa kigabe maka kasita oli abanga wagira Museveni nga gwagira bisi gyemugenda kuwawukana kuba difference ziba zitandisa kukola kyobulanga newe baddiini nga mukyala wo musiraamu nga nze ndi mukatuliki still you conflict because nja kuba ndi Lubaga nga gwoli Kibuli ate ye Lubaga wina abantu ddato wenaalabira omulala bwe tugenda Kibuli ababiri tulaba mulala kizibu kubanga bw'oba ontudde wano era baga mukyala gundi nonnoki n'abadde alina interest tulina kola hello good morning morning banyavu n'omugenyi wammwe nze Sembejje John yes sebo
kirungi mukyali mwami oyo ng'ate akola mu nsonga za byattaka oba minisitule y'ettaka naye bw'agamba nti gavumenti omuntu aba alina ettaka nga talikozesa akkirize gavumenti eritwale ye gavumenti erikulaakulanye nze ndowooza taba mwesimbu lwa nsonga nti ebiseera ebisinga tulabye gavumenti nga n'ettaka lyayo lyennyini tesobodde likozesa bulungi era nga weekanga ekyokulabirako ettaka lya Shimoni balitunda ne baliguza investor UBC batunda ettaka lyayo gavumenti ezetunda ettaka eryayo olwo kati ate omutta munauganda ye amwesigise n'ettaka lyayo tulaba nga satu mu kugulu naye nga mwebale nnyo mwebalire eddala webala ate naawe kutolaba si kye ngambye ogambye baweemu ssente ngambye bw'oba ggwe oyagadde ebintu bino byakyeyagalire osalawo waliwo ebitali byakyeyagalire tolina kola okay tumumisinze waliwo ebitali byakyeyagalire gavumenti nga erina interest awantu nga ne bwoba oyagala batayagala olina okuvaawo okwo waliwo enguudo weziyita ne standard gauge railway weziyita ne pipeline waliwo wegenda oyita awo ebifuuka nti si byakyeyagalire because lulina okuyitawo enkulaakulana naye balina okukompasetinga tovaawo bubi tebabawa sente zijja mu kye batutte ati gavumenti value alina okuvaluwinga liri mu ssente mmeka ettaka lyo gavumenti yeyagalawo ne mumpa gavumenti value ati naawe obeera ne value owuwo bw'otunulira bano n'apima ne batuula ne balaba really digits kuba oyinza okubeera ne kapoloti we kati noga oyagala obuwumbi 10 waliwo oli bw'aba nga yazimba ennyumba ye nga yagizimbira kale katugeze obukadde oba 10 naye nga gavumenti egenda muwamu obukadde 5 si kya bulijjo ekyo kyogedde si kya bulijjo because bapima namuleme gyefuula nsiru nnyo bapima naye bannayuganda nabo si bangu agaho omukisa guzze kapoloti bwekadaganja biliyoni ki biliyoni namba tegeera so wabaawo okuteesa sinnagamba nti bannange manya bannayuganda ngambye byakyeyagalire bw'oba owulira tiwandisaanidde taka kulitunza gavumenti neteekako nekulaakulanya abantu ebitundu because okubeera ng'oli landlord ng'olina ettaka eririko abantu era naawe liba terikola ki liba terikuyamba because okubajjako kigenda kuba kizibu. Tamale, ekonomi ya Uganda eneyimiriddewo ku ki ennyo? Ekonomi yaffe kyeyimiriddeko ennyo amazima gali nti tetulina kye tuyimiriddeko. Obulimi bwalaga obulimi we bwalaga nti nina obuzibu n'aba framers abategeke naddala ministry ya planning oba bapulaninga biki mukama toyinza kwogera ku bya bulimi nga tolina irrigation plants. Irrigation plants bwe balekire tokimanyi tetukyakirizibwa kola big irrigation schemes ku mazzi ga Nairo bagatunda. In fact tulina Nairo naye amazzi agakulukuta tokirizibwa okolako big irrigation scheme wansonga olwa Egypt olwa politics ali awo naye jjukira tulina amazzi Saudi Arabia naga amawanga ddungu Israeli naye zirima lwaki basima amazzi mu ttaka nga bowawoze ziri ekalamoja kitegeera so twetaaga okusimira abantu. Tamale njagala obeere realistic basime borehole bajjeko amazzi bafukirire ennimiro pumps gende Saudi gende Israel gende nze kisimye borehole nga ndi niya river Nile kyekyaki oyina sigambye ebitundu biri niya river Nile. Not I am near River Nile, but I am not meant to take a bigger irrigation scheme and not wala amazi amanji. Ekyo tekikkirizibwa because kina procedures agamazi esiga kuzanyirako gwenga bwolowooza because of geopolitics. Egypt geyimiriddeko gokka Nile
so bw'oyagala ogaawule in fact waliwo ne propose yali ezzembo Nairo tugikyuseeko eyiteko Karamoja kyali kirungi in fact President Museveni ani yateeka Nairo weeyita anti bali Abamisiri negali amawanga agamu agali waggulu bw'ogezaako okuteekako irrigation schemes ez'amaanyi amazzi gano gakendeere kkiriza nti mwali akasente asikulya akasente ate nno mwana wattu endagaano z'abazungu ezasayiningibwa Bungereza yagibawa yabawa amaanyi ago ku Nairo nga Nairo eriwa mu Uganda naye nga endagaano z'abazungu ziraga ate Egypt munafuganga ebiri mu Uganda asitefuga Uganda naye amazzi ago bw'ogazannyirako Uganda yeyina ensulo naye Egypt yeyina obuyinza ku mazzi exactly ekyoyogedde ekituufu kati President Museveni ne bakola IGAD okubalansinga because Egypt is the African superpower y'amaanyi nnyo mu magye kati twegatta n'ensi zino ezikola Nairo naffe okukolayo ekibiina kyaffe okwogeza eddoboozi limu ng'ensi za Nairo kitegeera kati ebyo byonna byoyogedde ebyo lwaki tetukolerako irrigation schemes ez'amaanyi lwaki tetugisalako neyitako ne Karamoja byonna byogerwa how best ensi zino endala nazo zeziyinza okukulaakulanako ku mazzi gaki aga Nairo naye ebyo byonna biribeera mu kuteesa Munnayuganda we yeebuuliza nti mu ggwanga erirye kiki kyayina nga naye akkiriza nti kino kya ggwanga lyange kubanga bw'otunula ennyanja Nalubaale abavubirako waliwo ebitundu gye batakkirizibwa kuvuba bw'ogamba nti ne Nairo tokyasobola kubanga okolako irrigation schemes kuliko cage farming abachina olina ebifo wotavubira nga aliwo bachina bateeseko cage farming ekyokuteeka amagye ku nnyanja kyo sikkiriziganya nakyo tikyali necessary twandikoze because NEMA erina ne police number forestry naye erina kati twandikozeeyo munnange ebibira bigenze omugga Nairo gugenze ennyanja Nalubaale egenze twandikozeeyo poliisi ekuuma ki ne tutateekako magye naye abantu ababeera ku nnyanja awo bali bakozesa obutimba obubi obwovuba obw'ennyanja obuto Tamale okimanyi tokyayogera mazima obutimba obubi no I'm telling you reality bali bakozesa obutimba obubi okuva ebyennyanja ebitoso ne bateeka amagye ku ki wadde waliwo ba investors abachina be baleeta ku nnyanja but naawe munnansi olina okukola ki so ekyokuleeta amagye ku nnyanja sikiwagira we could have used the police okuuma ennyanja n'ekyokukuba abantu nalabako clips ezimu amagye gakuba abantu gatulugunya abantu ekyo kikyamu tegeera Munnayuganda yeyagala ekyenkana ky'okuba nti mu nsi ye mwali nga talimu nga mugwira waaw siraba bugwira bwa Munnayuganda we buli because Ugandans are doing businesses here kitegeera interest ziri mu foreigners baweebwa priority era amagye agali ku nnyanja ga protecting mu China akolerako farming ekyo ekibanga kituufu kye mwogedde kikyamu interest erina kuweebwa ki Tamale oba tokimanyi interest erina ati nze ebimu ababiŋŋamba wano naye nze sirina conclusive because rumors mongering teri nze talina ba investor ne mu America ba investor gye bali abamawanga amalala kitegeera naye investor wajja mu ggwanga eryo talina kutaataaganya butonde bwansi ate ne business z'alina okukola alina okumakinga sure nti ne bannansi bano tebatulugunyizibwa wabula bafuna mu kyakoze eki waliwo eggulire linalaba ku mukutu ogumu ng'omuchina ali ku Munnayuganda akuba ng'amukubira ddala amukuba emigga alinga yamuzaala kikyamu lebalos waliwo lebalos amateeka agaluŋŋamya weegali mu mpapula naye gateekebwa mu nkola anti munaye kati gw'olireeta omwogezi wa leba oba minisitule ya leba ajja kujja abennyonnyole kitegeere oba weegali oba gali mu nkola kuba ne guŋŋamba nago gennyini agali mu nkola n'agatali mu nkola siyinza kukola kikwasi sifirudi yange sigamanyi nako
neze nga manyi nga human resource nga yekyala nti waliwo amateeka omukozi woba terminating contract mukama wo talina kuba ebintu abakozi balina amateeka ga protecting mu labor unions ne 2006 act so abasoma labor law babimanye makerere but baba banga abachina bakuba abantu nga kituufu kikyamu kivumira nese kuvumirira yenna ne bwe zibanga ngambo rumors nga tebirina nnyo evidence manya na Uganda mulina nnyo fiole ennyanja bagisazeemu poloti ugenda okutuuka ku nnyanja nga tolina poloti gy'olaba olaba nti wano tosalimbirawo wano tambulira wano kubirawo ebibira byonna biweddeyo mu Uganda kakati poloti bw'oba oli ku Masaka Road bugoma tebagitutte kati bagirimiramu bikajjo bw'oba oli ku Masaka Road ogenda okulaba emiti gyewegere bulungi akukuba emiti gyegiri naye eyingirako munda eyo ne mabira bwekyo weewundiisa abantu eweddewo naye bw'oyita ku kkubo olaba emiti nga kwegiri ne munda eyo olaba obupande bulaga amasomero Bugoma bakola ki balimirayo ki Bugoma forest balimirayo bikajjo basanyizaawo ekibira balimeyo ebikajjo nakyo obadde tokimanyi mbadde sikimanyi tamala otandise ebintu okwewakana naye otandise onna naagira no ebintu byonna bye muŋŋamba sinnabiwakanya because first of all soogerera munema segera ekyokubiri siri mu forest and environment kyobula nga sikuwakanya kuba okimanyi gyekiri naye tusobola kwogera mazima akasente eno kalina amaanyi mpulira ebintu ebimu bye mwogera nga biri byetaaga okunoonyerezebwako ennyo ekibira kino bakisaawa batya nga tonnasala ddiiro wayogeranga ku bintu bino naye kati saawa zino ebisinga tokyabyogerako n'ebirala tokyabimanyi nga sinnakola ki nga tonnasala ddiiro lyeddiiro lyaliwa lyennasala lyali wakati wa nupu ne nga tonnasala ddiiro lyaliwa ddyo lyennasalalindokwalire mu bwongo obwo nze nali njogera nsonga ziruma abantu era saawa zino tezikyaluma abantu ate era nekakati nzirikirawo wabayo asaawa ebibira ng'asaawa ebibira bamukwate lwaki oba osaawa ebibira katusome ku komenti z'abantu yes arrest them naye ebintu byemuŋŋa nti ate ebibira kibira kyebugoma mala n'okubiwandiika wano mbakisaawa osanga bwe naagenda ku minisitule ya forest nensanga omwogezi waayo gyemugaa nti nono wategedde wandadde n'ogenda ku puroguramu n'onyonnyola waliwo abakyala babiri bakulinze balina ebibuuzo byabwe oba nnyonnyole lwaki ekibira kyebugoma mwakiwaayo bakirimuwa ebikajjo n'ogamba gwoga nti ennyanja waliwo ewatakkirizibwa mwami Sembajjwe okuva ku bizinga by'ebuvuma n'atunyonnyola bulungi ng'abantu mu kitundu bye yali ayagala okukiikirira nga bakomplaininga nti wano tetukyavubirawo waliwo amagye tetukyakkirizibwa kusaalimbirawo His Excellency President ojja mugamba ffe tuli bazzukulu be bwe naaba mulabi nja mugamba nti jjajja bagamba nti abazzukulu bo babiri bankyazza ne baŋŋenti baagala okumanya lwaki ennyanja some parts tebakkirizibwayo and it's good by the what explaining things ajja kujja bulira eggwanga because we need feedback kituufu and the government has a role to explain whatever they are doing so engeri gye sitamanyi nnyo lwaki ebikajjo bino bisaanyisaawo ebibira sukaali lwaki nga ensi yonna erwanisa climate change because if we don't have stable climates we are going to have droughts there will be less food we shall have tsunamis katrinas earthquakes in fact ekizibu ekisinga covid-19 ye climate kubanga climate eno etaba stable Africa egenda kulaba ku tsunamis zembadde mulaba ebweru enkuba ejja kutonnyanga we tutagisuubira unstable climate yensonga lwaki mu mwezi gwa Museenene tugenza ogunzika ng'enkuba etonye guggwako and that's it ate kakati ekyo kitataaganya obutonde bw'ensi because n'enseenene zifa tezaagala buukira mu musana
kati yezibukira musana so you'll find it n'enseenene zino zigenda tuuka ekiseera nga ntono zeesaze kakati bw'olaba Arctica eyo waggulu mu North Pole wewali byebimu ku bifo ebisinga okunyogoga mu nsi yonna polar bears zitandise offa because ice are melting zamanyira kubeera mu bunnyogovu buli bwennyini ne kakati ogenda n'otunuulira ice agenza melting rivers zigenda kala because of climate because rivers esinga ziva ku tops za mountain we wabeera ice kati ice oyo wa melting nga mazzi gakulukuta nga gakola rivers so what about ice rivers esinga zikola ki zikala n'ekyo kyonna kivudde kutema miti si ebintu nakusanya obutonde bwansi nti kati saawa zino bw'otunuulira swamps abagagga bazizimbamu ne watabaawo abagamba ekyo kikyamu waliwo amayumba ge bazimba entebe nga gali mu ntobazi naye si buli lutobazi nti not every swamp is a swamp swamps ezimu tezikyalina useful n'ensi yaazo so bazizimbe ekituufu waliwo swamps zetuwayo bazizimbe kyenjogedde tokitegedde ŋŋambye nti si buli swamp nti swamp waliwo swamp nga tezikyalina mazzi nga waakala nga useful n'ensi yaayo eyamba ku butonde bw'ensi nga tekyaliwo oba oliawo mwe temulaba useful n'ensi yaayo kuba bw'otunya kati ku clock tower nti amazzi gajjula ng'enkuba etonnye kiva ku kuba nti oba oliawo waliwo swamps ezazimbibwamu ezaali zirina okunywa amazzi gano zogambye nti tezikyali esi yavunaanyizibwa omulodi mayor si yavunaanyizibwa ku kibuga Kampala sente zo z'emyala ze babawa ziddawa waliwo wali guli omwalo oguwunya ogw'ennakivu naye buli kiseera kati mu kifo ky'okudda mu 7 must go ebyo by the ebintu byemurayizi nga biriki tokyali ku 7 must go anti ebyo byekigwagwagwagwa kati abavubuka bebabeeramu feri dictator singa boogera ku bintu ebyo by the wabyogeranga lulidde simanya dictator must go anti kakati nali tayalingamu ebya dictator must go takyali dictator ate kakati dictator ina parliament n'abalamuzi abeera atya dictator definition ekyo kimanyi sente ina amaanyi definition ya dictator okimanyi dictator y'abaati akola decisions kululwe stop throwing words kati uliro dictator yakola kati naye wokera ku machano n'okola eyo oba dictator nogaye ero kugenda kujja ku mulimo bwekera kumacha nengamba lero sigenda kujja ku mulimo nesta informing ogamba nti Uganda ina dictatorship nga parliament jeri nijjo yatudde Tamale lwaki Museveni yali dictator lulinga takyali dictator kati saawe mukulabako don't you see ebyo twabeerangamu ebyo tebiyamba ggwanga byakuwuddisa ebyo ebyaffiriro mbuye simanya ffiri dictator wabikolanga kuba nti naawe olina kye wali ogoba okufunamu ate nze nafuna kinza ate nze ndi member wa parliament tewaweebwa omulimu mu ministry nze nali njogambe anti omulimu nagufuna lwa bitabo lwaki wali obyogera ne bwe nandibale sikuleekaana nnyo ebyo ebyaffirye dictator tebirina gye bikutwala ebyo tebayinza kuyita bagee Tamale jangu tukuwa omulimu ko waleekaana nnyo ffirye dictator public service teyimiridde ku ffirye dictator mukulu Tamale nga tuwunzika abakulu wano abatundidde enseenene mu nnyonyi babasibe mitono ani aba authorized nzotundiramu ensenene baziyisizaawa mbadde manyi bali babalese baziyise anti nabo babasibe eya travel sebo tezanyirwako eya travel tebagizanyiramu ne bwokwata akasenya nokatwala mu nnyonyi bakufulumizaawo ebweru okuva America bwe yakuba mu 9/11 mwe gundi manyi mwe abatalinyanga ku nnyonyi mulooza bino bya muzannyo nga bw'otula mu baasi yogenda kabalole n'oyimirira alimbu ogule bavubuka mwe mulekerawo kuswaza eggwanga lino eya travel si yakuzanyira keina international regulations ezigifuga international kusawa ya lwelero Uganda ebeyagala okuggala ekisaawa ekyo eyina okugenda mu international aviation ekibiina ekitwala ennyonyi zonna mu nsi yonna olaba eyo airport kuliko ennyonyi ezitazigwako nga Airbus ey'Ebufalansa ennene egwa Nigeria na South Africa mu Africa yonna ko ebisaawo byaffe ebimu tebiri ku standard esobola kugwako nnyonyi eyeetisa obunene bwe buto
kakati ani yamu authorize nzo kwata akatale k'omubuulo nakaleta mu nnyonyi ng'ozitundira muta bwe tunaddamu ebyo tujja kusanga omukazi atunda empuuta nga naye akutte kalaayi ali mu nnyonyi gundi bavubuka mmwe naddala mmwe abaami abamu abakola kusa if you're tired go home and rest eggwanga muliweeko abantu abalala bajje mu bifo bino si byakusaaga this is not jokery eri nnyonyi ya ggwanga national carrier you are not authorized to sell unafawunga n'atundira mwanda we nayajja ow'amayirungi nga gundi tukakane kiri kisaawe kya ggwanga kiyina n'ennyonyi bateeke enseenene okutuna enseenene si kibi bati baziteeke ku dayate tibwotuuka mu nnyonyi ng'oyagala nseenene bazikole ki bazikuwe naye si muntu kwata tampeko n'ekiveera nagenda nga bwasenako mu kaveera bwawe abantu obu quality ennyonyi zino waliwo wano emitenderera gyayitamu ati kakati kyenkugambye nti babakwate bonna kyenkugambye yayiseewa ani yamuwa authority eyo okukwata ennyonyi nagifula akatale k'omubuulo so gundi saagala bannange nga wolinya taxi n'okyamako wali mu Lwera ennyonyi si ya mu Lwera ennamawojjolo kino kifaananyi kya ggwanga kyekyonooneka kubanga abalinnye ennyonyi eyo tebaba baki bannayuganda kati omuntu olubuto we lumuluma nga kivudde ku nseenene nagamba eya Uganda nze banneesiriddamu jinya kuba olunaku lwenasemba nali enseenene esaazi kati n'olwekyo enseenene baziteeke ku dayati ebeere ne menu yaayo ali mu nnyonyi nga yagala nseenene yabazisaba naye ebyokwata ekiveera n'ekikopo kya tampeko enkya tusaye nga waliwo atundiramu amayirungi si ati munaye wabaddewo agaagala si byakwagala yabavubuka nti muyite balina mirimu tebalina ki nsi ki egiyina etalina unemployment n'Amerika nayo waliyo abatalina mirimu just rates zezikkakkana siibula tuve wano abanjagala mbaagala mu byenjogedde muggyemu ebyamakulu ebitalina makulu mubireke si buli kimu kyenjogedde nti kikuzimba wabula entegeerayo ebisinga obungi ebiva ku ntegeera omanyi waliwo omusiraamu bwe bamala okusaala yabasaalisa yali ayimiridde awo ng'ayogera nawanabuza n'ebyenjogedde birimu amakulu omusiraamu omu namugamba nti nze obadde oyimiridde ku musaalo gwange singa nagenze so mwebale nnyo mwebalidde nkana olwokusatu olujja mubadde balabi balungi twetonda obutasoma comments obudde butukutte naye olwokusatu olujja tubasuubiza comments zammwe tugenda kubanga tuzisoma every after 10 minutes nga tuyita mu comment section nga tubusoma ebibuuzo byammwe ebadde bingi ebimu tugenda bitereka Wednesday ejja byasookerako okuddamu nga tunatandika topic ngone yaga nti ekonomi ya Uganda eyimiridde ku bwa military machinery for junior information naye ntegeerayo tujja Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.